vullen van de shotgun feeder. Dat is eigenlijk heel simpel. Er zit een veertje in. En die drukt eigenlijk het voer eruit. Dus ik heb hier mijn pelletjes, gezoogde pelletjes. Ik heb hier nog een beetje grondvoer. En zoals jullie zien heb ik hier een bakje met wat extra pelletjes. Die bevochtig ik extra nat. Zo. En deze gebruik ik eigenlijk om het af te voeren, want kijk, zo. Hij drukt het er zo uit. Dus ik vul de shotgun feeder en dan pak ik een beetje grondvoer. En die houdt het net eventjes tegen, zodat ik kan werpen. En dat dit op de bodem belandt. Dan zal hij het er zo uitdrukken met mijn aasje. Perfecte aasaanbieding.
Zie. Vis in het nettie. Er zit weer een vis in het nettie. Regen, hagel. Jongens, ik wil zon.